It's never ceased to amaze me the amount of variety that is in Indian food. Much more variety than in Western cultures. Historically, what we consider Indian food here in the US, what we're actually looking at is the food from northern India or southern India. They tend to have the reputation of being spicy or very spicy. There's always that joke out there where you see someone goes to an Indian restaurant and all of a sudden it's hot, hot, hot. They think that if you get all the spices together, that's going to satisfy your desire for Indian food, but that's really not the way it works. To take the challenge of opening an Indian restaurant without serving what has been known before from the north or from the south really takes a lot of courage. And Shashank has shown this to us by bringing the Marathi food outside of India. This is one of the starting courses. So what's the best thing? मला खात्री होती की मला हेच करायचं आहे. You start doing it from outside. मला फक्त हेच करायचं आहे. Then so it cuts like shreds evenly. Do you know exact count today? ज्याचा कोर्स आहे पण त्याला कॉम्प्लिमेंटरी म्हणून आपण थालीपीठ आहे. And you really have to respect someone who takes the time to make people aware of it and getting them to try this new cuisine. He's like an artist. When you dine at his restaurant, you feel his emotions. Fine dining is about seduction. I want to experience it with all of my senses. How something looks, how it feels, how it smells, and finally how it tastes should all excite an emotional response. What I find in the Marathi cuisine is an almost yogic experience that perfectly blends the body and the mind. The fresh eggplant smell from the eggplant curry, for example, or the cracking sound as you break into the chakli, is something that stays in my mind. The food, the Marathi food,
is from the more central part of India. It's sometimes considered a little bit more austere food than, say, the heavily spiced ones that we're used to. That food isn't really known outside of India or outside of an Indian home, because perhaps someone here, if they were from that part of India, outside of India, they would serve that to their family. But we don't see it too often in restaurants. वरण भात आमटी, पिठलं भाकर, किंवा मोदक किंवा सुरळीच्या वड्या, या गोष्टी ज्या टिपिकल महाराष्ट्रीयन स्पेशालिटी आहेत, साबुदाणा वडा, त्या खूप लोकांना माहिती आहेत अशातला भाग नाही, किंबहुना नाहीच माहिती आहेत. शँक्स नक्की काय आहे, त्याच्या मागे नुसतं पदार्थ किंवा फूड नाही आहे, पण शँक्स इज अ फिलॉसॉफी. आपल्या पूर्वजांनी ज्या काही गोष्टी आपल्याला दिलेल्या आहेत, वी शुड लर्न टू अप्रिशिएट दॅट. कितीतरी अशा गोष्टी आहेत ज्यांचं ज्ञान आपण एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीकडे नेणं खूप आवश्यक आहे. ते जर का आपल्याला करता आलं तर आपल्या समाजाची इन जनरल मला वाटतं प्रगती होईल. By sticking to the roots of the Marathi cuisine and presenting this slice of life from the Maharashtra region to the larger world is something truly unique and something that can't be found anywhere outside of Shanks. Single most important quality a person can have is the courage to stick to your roots. And I truly believe that Shashank was able to do that. And it's really because of that that he was able to express himself as creatively as he's able to do. Shanks was a disaster when it first opened, actually. We had no customers, and it was a tiny little hole-in-the-wall kind of restaurant. So, it didn't attract a lot of people. We wanted to make sure that we go beyond, not just beyond Marathi, and beyond even Indian customers, right? But somehow, somewhere, it wasn't clicking. There were two reasons why I think the restaurant wasn't doing well at first. And number one was the fact that the food was unknown to people. People were not familiar with this type of cuisine. And because of that, critics were ignorant and didn't really know what to expect and what they were eating. So the other problem was that Shashank grew up eating this food, making this food, so it was completely second nature to him. आपलं असं असतं ना की लहानपणापासूनच आपल्यात मराठी पण इतकं भिनलेलं असतं की आपण आपल्या क्युझिनकडे त्रयस्थ नजरेने बघू शकत नाही. माझंही तसंच झालं. All of these recipes at the restaurant are his grandmother's. So he's been creating these his whole life for the most part.
आई बाबा दोघंही नोकरी करायचे. बाबांची नोकरी फिरतीची असायची कायमची. त्यामुळे मी आजीबरोबर खूप खूप वेळ माझा घालवला. आजीला जेवण करायची खूप आवड होती, ती करायचीही खूप छान. शशांक तिचा अतिशय लाडका होता. आणि नकळतच कुठेतरी त्या दरम्यान मला ती स्वयंपाकघराची, वेगवेगळे पदार्थ पहिले चाखण्याची लहान असताना, आणि आजीला सांगायचं की हे कसं झालंय, छान झालंय का, आणि त्याच्यावरनं हे कसं केलंय ते जाणून घेण्याची अशी आवड निर्माण झाली. जनरली आमच्या वयाची मुलं तेव्हा बाहेर क्रिकेट खेळायचो, पण हा आजीजवळ बसायचा. त्याला संध्याकाळी स्वयंपाकाला काय असणार आहे जेवायला ह्याच्यात इंटरेस्ट असायचा. पाककलेचे जे काही गुण त्यांनी पुढे वाढवले त्याच्यात आजीचा हात खूप मोलाचा आहे. शशांक 10वीत बोर्डात आला, 12वीत बोर्डात आला. त्यामुळे शशांक त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून इंजिनियरच होईल आणि व्हावा अशीच स्वप्न काका बघत आलेला आहे. त्यांना कधीच प्रॉब्लेम नव्हता. म्हणजे मी स्वयंपाकघरात असतो, मला खूप आवडतात गोष्टी करायला, त्यांनी कायम उत्तेजन दिलं. पण ते ॲज अ प्रोफेशन करणं हे जेव्हा मी त्यांच्यासमोर मांडलं तेव्हा क्लिअरली त्यांनी मला सांगितलं की नाही, हे असं चालणार नाही आपल्या घरात. मला आश्चर्य असं वाटायचं की मी ज्या माझ्या भावा बहिणींशी ते समवयस्क आहेत असं म्हणून बोलायचो की विथ होप की त्यांना कदाचित कळेल मी का करतोय किंवा मला काय करायचं आहे. पण तेही असं म्हणत होते की नाही, हा वेडेपणा वाटतो, तू आईबाबांचे सांगतायत तोच मार्ग पत्करणं जास्त जास्त चांगलं आहे. आणि त्यामुळे खूप त्रास झाला, जास्त त्रास झाला. शैक्षणिक बॅकग्राऊंड असलेल्या फॅमिलीतनं आलेली सगळी लोक होतो आम्ही. हरकाना घाटका अशी परिस्थिती त्याची होऊ नये ह्याच हेतूने आम्ही त्याच्याशी डिस्कशन करायचो. पण त्या काळात जाणवायला लागलं की त्याच्या मनात ते नाही आहे. चांगला पाल्य म्हणून त्यांनी काकाची ही इच्छा पूर्ण करायचं ठरवलं. त्याला त्याच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन त्यांनी IITची एंट्रन्स एक्झाम दिली आणि तो झाला सिलेक्ट. IITत त्यावेळी तरी अशी किमान 10% मुलं असायची की ज्यांना माहिती असायचं, यायच्या आधीच माहिती असायचं की आपल्याला इथे जायचं नाही, आणि तरी त्यांना काही कारण परत वेळी यायला लागायचं. त्यामुळे त्यावेळेला पण वाटत नव्हतं की आपण काहीतरी चुकतोय. त्यामुळे आमच्या दोघांचा IITच्या अभ्यासातला इंटरेस्ट हा अतिशय कमी होता आणि त्याबद्दल आम्ही अजिबात अपोलोजेटिक नव्हतो. माझा IITतला काळ, द IIT पिरियड वॉज अ व्हेरी स्पेशल टाईम ऑफ माय लाईफ. आय थिंक इंजिनियर न होता जर का मला कुकिंगमध्ये इंटरेस्ट आहे आणि ते प्रोफेशन करण्याचा मी विचार करू शकतो किंवा शेफ होण्याचा विचार करू शकतो, हे रिलेट करू शकणारे मित्र मला मिळाले तेव्हा, आणि प्रोत्साहन देणारे मित्र मिळाले. मला माझ्यावर विश्वास वाटायला लागला. शशांक खूप इंटेन्स होता. काही गोष्टी खूप स्पष्ट होत्या. तर त्यावेळी अगदी जेवण, रेसिपी, जेवण बनवणं, जेवण करणं आणि जेवणाबद्दलचा आदर ह्या सगळ्या गोष्टीबद्दल तो भयंकर आग्रही असायचा.
IIT मधून शशांकनी काय मिळवलं असेल असा जर विचार करा, ते एक प्रकारचा कॉन्फिडन्स झाला आणि त्याच्यातून येणारा त्याला इंग्रजीत चांगला शब्द आहे ऑडॉसिटी, की कुठलीही गोष्ट नव्याने करायची भीती वाटत नाही. मला वाटतं ह्या 2 गोष्टी शशांकच्या पुढच्या सगळ्या प्रवासात महत्त्वाच्या ठरल्या सगळ्यात. माझा छंद म्हणून मी IIT मध्ये काय की पदार्थ करायचो, प्रयोग करायचो, ट्रेडिशनल पदार्थ करायचो आणि मित्रांना खायला घालायचो. तर असंच एका मित्राचा मित्र असं रात्री गप्पा मारत असताना मी काहीतरी गोष्टी केल्या होत्या. तो अचानक मला म्हणाला, अरे तुला जर का खरंच खूप इंटरेस्ट असेल तर वाय डोंट यू आय टॉक टू माय डॅड. त्याचे वडील एका नामांकित 5 स्टार हॉटेलमध्ये शेफ होते. मी जेव्हा त्या 5 स्टार हॉटेलच्या किचनमध्ये गेलो, इन्स्टंटली मला एक गोष्ट लक्षात आली की मला त्या किचनमध्ये मी कुठल्या तरी वेगळ्या जागी नवीन ठिकाणी गेलोय असं फारसं जाणवत नव्हतं. तिथे जे प्रोफेशनल वर्षानुवर्ष काम करणारे नामांकित शेफ होते, ते शेफ देखील काही गोष्टी अशा करत होते दॅट आय कुड रिलेट. कारण हेच एक्झॅक्टली मी माझ्या आजीमध्ये बघितलं होतं. सुरुवातीला मी शनिवारी रविवारी जायचो, अभ्यास सांभाळून, क्लासेस सांभाळून अशी सुरुवात झाली आणि मला ते प्रचंड आवडलं. आणि मग हळूहळू असं वाटायला लागलं की माझ्या इंजिनिअरिंगच्या क्लासपेक्षा इथे मी जर का अजून 2 तास काढले तर मला चांगलं काहीतरी अजून नवीन शिकता येईल. ॲज थिंग्स प्रोग्रेस असं वाटायला लागलं की मला डिग्री मिळेल, मी पास होईन नक्कीच इंजिनियर म्हणून, पण मी आय एम नॉट पॅशनेट अबाउट दॅट. आणि मी जर का जॉब घेतला उद्या किंवा इंजिनिअरिंगचा तर मी त्याला जस्टिस नाही देऊ शकणार. ते मला खूप खटकलं आणि नाही आवडलं. म्हणून विचार केला आणि डिसिजन घेतला. मी IIT सोडायचं ठरवलं आणि फुल टाईम जॉईन करायचं असं ठरवलं. भरपूर समजावलं, पण आमची भांडणच जास्त झाली. तो मला अगदी ह्या लेवलपर्यंत म्हणाला की तू आता ह्या विषयात नाक खुपसणं बंद कर. माझ्या डोक्यात सतत किचन असायचं, सतत पदार्थ असायचे. मी काय करू शकतो, मी मदत कशी करू शकतो, मी स्वतःचं काय क्रिएशन करू शकतो आणि हाऊ कॅन आय लर्न मोर अबाउट कुकिंग. एवढंच जर का तुमच्या 24 तास डोक्यात असतं तेव्हा टू मी इट वॉज व्हेरी नॅचरल. शँक्सला जेव्हा पहिल्यांदा वाईट रिव्ह्यूज मिळाले तेव्हा बरेच दिवस मी खूप विचारात होतो. I, in particular, started to doubt ourselves about the decision that we made to do this. See, as a Marathi person, as a Marathi boy who grew up in small town, I kind of assumed, right, की वरण भात कसा खातात, त्याच्यावर तूप, लिंबू, मीठ असतं आणि ते का असतं ह्याचा विचार आणि कसं असतं हा विचारही माझ्या मनात शिवला नाही. मी हा नाही विचार केला की जेव्हा हेच मी दुसऱ्या कोणाला सर्व करतो की ज्यांना काही आयडियाच नाही आहे हे काय आहे, त्यांना अनलेस अंटिल आय टेल देम, एज्युकेट देम अबाउट what to expect and why we are doing or we are serving the way we are serving, they won't be able to appreciate it. IIT मध्ये असताना आम्हाला जे प्रोफेसर्स आवडायचे त्यांच्यात
दोन गोष्टी कॉमन होत्या. एक म्हणजे त्यांच्या विषयाचा अभ्यास आणि दुसरं म्हणजे तो विषय ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवू शकत होते. सो बेसिकली इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस आणि आम्हीही तेच करायचं ठरवलं. सो फॉर अस द फर्स्ट स्टेप वॉज आपणच आपलं मराठी फूड समजावून घ्यायचं असं ठरवलं. He was totally focused, totally organized. He would make it work no matter what. He actually had to work backwards and actually deconstruct the food and really look at all of the ingredients before he could reconstruct. The menu served at Shanks, there's 11 courses. Each course highlights a specific food. It's very different than a thali platter, which is basically each course served at the same time. When it's served like that, you can't really appreciate each course. That's why Shashank basically serves them to you step by step. कोर्स मील आपल्याला काही नवीन नाही. लहानपणापासून पंक्तीत जे आपण जेवत आलो ते कोर्स मीलच आहे. अगदी पहिल्यांदी आपल्यासमोर रिकामं ताट असतं आणि मग त्यानंतर त्यात एक 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 पदार्थ वाढला जातो. शँक्सच्या 11 कोर्स मेन्यूचं जे इन्स्पिरेशन आहे ते त्यात आहे. It's almost like a spice parabola. At your first level, you have the Warren Bat. Higher spice would be the Masale Bat. And then less spice is the Dahi Bat. In between, you have other courses like Lonchi, Kasimbir, Banji. And that way you can appreciate each individual course. It's almost like a spice journey. फूड हा एक संवाद आहे आणि शेफ त्याच्या क्रिएशन्समधनं तो संवाद साधत असतो. शँक्सच्या मेनूमधल्या बऱ्याच कोर्सेसचे डिझाईन्स
माझ्या लहानपणीच्या आठवणींमधनं इन्स्पायर झालेत. ही जी लोकांबरोबर फूडमधनं संवाद साधायची शिकवण आहे ती मला पियरकडनं मिळाली. ते सुद्धा फ्रान्समध्ये त्याच्या ला पॉलिन रेस्टॉरंटमध्ये. पियरनं माझ्या आयुष्यात खूप मोठा बदल घडवला, लिटरली. La Pauline was a very intimate restaurant, which is what made people flock to the restaurant. My mother died when I was very, very young, and therefore my father and I were extremely close. So on the outside of the restaurant, there's a big oval picture with a little girl in the picture, and it's above the name La Pauline. When I was about 3 or 4 years old, he and I drove over to the restaurant. He came down to my level and said, "That's you." I loved it. I remember loving it and feeling so proud of it, that this restaurant is me and it's mine in some way, and I had some ownership over it too. I had watched my father and what he did growing up, my whole life. And so when he said to me, "Do you want to work in the kitchen?" I, of course, jumped at the opportunity and said yes. I walked into the kitchen and dressed in my crisp new outfit, ready to go. And I wasn't greeted exactly how I would have expected. I looked around and realized something I had never realized before, which was that I was the only female
in the kitchen. When he allowed Pauline in the kitchen, the males that were employed there didn't appreciate that and actually shunned her and started to leave his employment. At 16 years old, I thought nothing is impossible. And so to be told that suddenly because of my gender, now I'm not worthy enough to serve in this capacity, to work in a restaurant, for no other reason, and that just really hurt. My father and I were doing everything we could to try to keep this restaurant going, and we couldn't. We couldn't do it. And the whole reason we had to close was ultimately because of me. And so I had difficulty facing him. But whenever we would talk, he just always kept moving forward. And that's all he did was look to the future. After trying to get the restaurant up and running for as best as we could, just the two of us, we realized that we really needed help. Dad advertised for people to work in the kitchen. However, no one would respond. So he decided that he was going to go on a journey, essentially, to find someone to work in his kitchen. आमच्या हॉटेलमध्ये आय स्टील रिमेंबर देर वॉज अ इंटरनॅशनल फूड फेस्टिवल. देर वॉज समबडी फ्रॉम इटली हू केम. चायनीज शेफ होता, जॅपनीज शेफ होते, आणि देर वॉज समबडी फ्रॉम फ्रान्स. प्रत्येक celebrity chef was a responsibility of one of the persons working in the kitchen. So मला ज्यांची responsibility होती त्यांचं नाव होतं पियर बोने. He was a very well known French chef and he was going to visit us. मी यंग होतो, खूप एक्सायटेड होतो, आणि मला वाटतं ते कदाचित त्यांना आवडलं असावं. त्यांना जायला काही दिवस बाकी होते आणि ही जस्ट केम अप टू मी आणि त्यांनी मला सरळ विचारलं की तुला माझ्या रेस्टॉरंटमध्ये काम करायला आवडेल का फ्रान्समध्ये येऊन. आणि ऑलमोस्ट पुढची 25-30 सेकंद मला कळेना काय रिॲक्ट करायचं. म्हणजे आय वॉज अमेज्ड. पहिली एक्साइटमेंट झाली, हो म्हटलं, आणि त्याच्यानंतर विचार जेव्हा करायला लागलो तेव्हा कुठेतरी जाणवलं की मी जे IIT सोडून या क्षेत्रात येण्याचा निर्णय घेतला, डिसिजन घेतला, तो योग्य आहे. रिएन्फोर्स झाला माझा कॉन्फिडन्स माझ्यावरचा.
पहिले काही महिने कठीण गेले सगळंच एकंदरीत, कारण नवीन देश, नवीन भाषा, नंतर नवीन लोक, कोणी मित्र मैत्रिणी नाहीत. द रेस्टॉरंट वेअर आय स्टार्टेड वर्किंग वॉज नॉट दॅट बिग. असे काही क्षण येऊन गेले असं म्हणता येईल की तिथे मी माझ्यावरच क्षणभर का होईना शंका घ्यायला लागलो. काही पॉझिटिव्ह गोष्टी होत्या ऑफकोर्स, त्या म्हणजे पियर स्वतः, ज्यांनी मला लिटरली मुलासारखी वागणूक दिली. आणि त्याची मुलगी पॉलिन, जिची माझी नवीनच ओळख झाली मी पोचल्यानंतर. पॉलिन पियरच्या रेस्टॉरंटमध्ये काम करायची, त्यामुळे तिच्याबरोबर मी भरपूर वेळ काढला आणि त्याच्यातनंच ती आणि तिच्यातर्फे पियर मला समजायला लागला. पियरबद्दलचा जो रिस्पेक्ट आहे तो माझा अजूनही वाढला. ही प्रॉब्ली इकॉनॉमिकली कुड हॅव अर्न लॉट मोर बाय डुईंग समथिंग डिफरंट. त्यांनी जर का सगळं बाकीचं नाकारून स्वतःचं छोटंसं रेस्टॉरंट चालू करायचं असं ठरवलं असेल, त्याच्यामागे कारण काय आहे, त्याच्यामध्ये उद्देश काय आहे आणि तोच उद्देश माझा आहे का, किंवा माझा अल्टिमेट गोल काय आहे, याबद्दलचे विचार प्रथमच माझ्या डोक्यात यायला लागले. My father really bestowed a lot of responsibility on to Shashank, not just cooking in the kitchen, but also some managerial processes. One of those things that he asked Shashank to do was to reach out to some of the kitchen staff who initially had left to ask them to return. He was in fact successful in bringing back some of those people who were probably pressured by the others to leave. I was just really amazed and impressed with what he was able to do. I really began to just develop an incredible respect for Shashank. And I remember my father even saying to me he was exactly who I was looking for. पियरकडनं मला खूप काही शिकायला मिळालं आणि पॉलिनच्या रूपानं त्याची शिकवण, त्याची लेगसी सतत माझ्याबरोबर आहे. It's either a third course or a fourth course. Probably third is maybe better because they're very similar kind of. आम्ही शँक्सच्या मेन्यूचे कोर्सेस डेव्हलप केले. मगाशी जी मी 2 स्टेप प्रोसेस म्हणालो त्यातली ही पहिली स्टेप होती. आता आम्ही जे शिकलो होतो ते आम्हाला लोकांपर्यंत पोचवायचं होतं आणि इथे पॉलिनची मदत झाली. What is the general population used to seeing versus what's new and what will be comfortable for them? What did you just do? What did you do? I just like automatically sense it. Oh, See, but it stayed actually pretty close to what it is. Is that what we started with? No. She basically talking to me and bunch of other Maharashtrian people, she actually came up with almost like a guide to every course that we were serving. Yes, you are definitely in the right direction, but I don't think it's still exactly what I visualized. Okay. Or, This is the new piece. And this is very unique. I don't think any restaurant really serves this. What I decided to do to help the situation was to hire people, appreciators, to actually educate our customers. And this is again a cilantro, like you can call it as a cake. And this is called Kothimir Vadi. What I found unique at Shanks was their staff of appreciateurs, food advisors, so to speak, who would educate you on what you're about to experience in each dish. Now, as a critic, I'm not used to people telling me what
I'm supposed to look for in a dish, but I found it very interesting and very helpful. And it wasn't only for me. They do this for all of their guests. लास्ट टाइमला मी सगळ्यांना सांगितलं होतं डाळीचं महत्त्व त्याच्यातलं. अजून तुला काही वाटतंय मी अजून स्पेसिफिक काही सांगायला हवं? जे येतात ते नॉन इंडियन असतात, जे नॉन मराठी असतात, मग त्यांना आम्ही सांगतो की तुम्हाला समजा हाताने आपण जसं घरी रोज जेवतो, हाताने भाजीपोळी खातो, घास घेतो, वरण भात कालवतो, तसं आम्ही त्यांना ऑप्शन देतो की त्यांना समजा नाही आवडत असेल ती आयडिया ऑफ मिक्सिंग दॅट भात टुगेदर, वरण भात टुगेदर, तर आम्ही त्यांना फ्लेक्झिबल स्पून्स देतो विच विल हेल्प दॅम टू गेट दॅट फील की आपण भात कालवतोय, ॲट द सेम टाईम तो भात व्यवस्थितपणे कालवला जातो. कारण वरण भात कालवण्याला पण एक सिक्वेन्स आहे. This is course number 4 and this is, it looks like spring rolls but it is called suraichi vadi. So it has a nice like coconut flavor, but it's not sweet. It's still a savory, it's a good summer dish. Not too sweet. I had to do this. I had to learn as well because I had never really eaten Marathi food to this degree. So I needed to educate myself as well. चँक्स लोकांपर्यंत पोचवणं हे पॉलेन सोडून कोणीच करणं शक्य नव्हतं, कारण तीच या सगळ्याकडे एक थर्ड पर्सन पर्स्पेक्टिव्हने बघू शकली. आणि हेच सगळ्यात मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे पॉलिनचं शँक्समध्ये. I think when it's presented this way, A couple of minutes just to keep them a little bit more interested. Pauline and Shashank have a partnership. Pauline has gone through what it was like to have a restaurant with her father and then the losing of the restaurant, which was a harsh reality for her. I think it's made her more grounded, where Shashank knows what he wants, so he wants to bring the Marathi cuisine to us, and Pauline is the one that keeps it grounded. No, the taste is not. No. It always typically starts with some disagreements, and then finally, though, we agree and we are very civilized. आमच्या दोघांचीही विचार करण्याची पद्धत अबाउट फूड वॉज व्हेरी सिमिलर, ऑल्दो वी वेर कम्प्लिटली डिफरंट पर्सनॅलिटीज. So I remember the day he came home and I couldn't understand him. He was speaking English and I spoke French, only French. Even though we had this difficulty communicating with each other, as soon as we got into the kitchen and started working together, there was an instant connection. Before I knew, I actually got a very, very good friend in Pauline. एक इमोशनल डिपेंडन्सी जी म्हणतात ती हळूहळू वाढायला लागली त्या दरम्यान. So it was also at this time that I started to realize that there was something more here between Shashank and myself. I remember this one incident. I had to go away for the weekend. I told my father, he knew I was going, but I didn't tell Shashank that I was going. मला आवडलं नाही द फॅक्ट दॅट शी डिड नॉट टेल मी आणि आली नाही, हे मला तेव्हा आवडलं नव्हतं आणि मी अपसेट झालो होतो. मला चांगलं आठवत आहे. So when I came back then at the end of the weekend, the first thing I wanted to do was go see him. So I went right to the restaurant. I didn't even go home and knocked on the door, and I was greeted with a reaction that I was not expecting. So it didn't end well. He ended up slamming the door in my face and I kind of just left. But then after I kind of calmed down and had some time to think about this, I realized that he missed me. And I really missed him. So that's when I really knew that there was something more to our relationship. We were about to actually tell Pierre की असं असं आहे. I was very skeptical about it कारण I wasn't sure how he is going to react to it. Pierre's restaurant was actually right on the waterfront. He had a boat that he would like to go out on. He could catch fish. Sometimes the fresh fish would come back to the restaurant. Unfortunately, it was on one of these excursions that a storm brewed up quickly and Pierre's boat sunk, and unfortunately Pierre was also lost with that.
वडील गेल्यानंतरचा जो धक्का आहे तसा धक्का मला बसला. असा एक माणूस की जो मला माझा गोल, माझा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे हे फाइंड आउट करायला मदत इनडायरेक्टली किंवा डायरेक्टली करतोय, असा माणूस अचानक आपल्या आयुष्यातनं नाहीसा झाला आणि आता तो आपल्याला कधीच दिसणार नाही, आपल्याशी कधीच बोलणार नाही आणि वॉज जस्ट अनबिलिव्हेबल. After my father passed away, Shashank and I made every effort to maintain the restaurant. We were both very young, and this was a very hard task to manage. लोक तिथपर्यंत आमच्या रेस्टॉरंटमध्ये येत होते, छोटंसं असून सुद्धा, झगमगाट नसून सुद्धा, कारण पियरचं नाव होतं आणि ही ट्रेडिशन वर्षानुवर्षाची होती. आणि आता तोच नाही म्हटल्यानंतर त्यांचा त्या रेस्टॉरंटमध्ये यायचा इंटरेस्टच संपला होता. We were told that we needed to try some new things, and so Shashank would try new recipes and they wouldn't necessarily work, so we were forced to close at this point. The first time sense of failure जो म्हणतात, त्याचा एक्सपिरियन्स मला आला. I remember that day pretty vividly because La Pauline was where I was raised practically. This was my home. My father, it was who he was, and so to close it was like I was losing a part of myself. So after La Pauline closed, I was fortunate enough to get the opportunity to work with our former pastry chef, and I encouraged Shashank to do the same. He was very, very resistant to looking for any other kind of work because all he wanted to do was work in the kitchen, was to cook. That was his passion. That's what he came here for. त्याच दरम्यान Y2K ची बूम चालू होती. Patterns of life on the video screen, images bright. US मध्ये the gates were open for anybody and everyone who knew anything about computer programming. Given my engineering background, she suggested, do you want to try that? My immediate reaction was no way. तेव्हा तिने शांतपणे मला शांतपणे हँडल केलं आणि मला सांगितलं की to take 5 steps forward, you have to take 1 step back sometimes. ह्याचा पठ्ठ्याचा मला फोन आला, मी जॉब बघतोय अमेरिकेत, तर माझं काही होईल का. मला हे दुसऱ्या कोणाकडनं कळलं नाही, ह्यानी स्वतःहून डायरेक्टली फोन मला केला. ते बरं वाटलं. आम्हीच त्याच्या रेझ्युमेवरती काम केलं एकत्र आणि त्याने इकडे IT मध्ये जॉब बघितला. त्याचं नशीब म्हणा किंवा खरोखर त्यांनी इम्प्रेस केलं म्हणा, त्याला ती संधी मिळाली आणि ती कंपनी H1 पण करायला तयार झाली आणि याला पहिला जॉब मिळाला. फ्रँकली सांगायचं म्हणजे तो जॉब मी केवळ जॉब म्हणून केला. मला म्हणजे तेव्हा माहिती होतं, मी राधिकाला बोललोय की हानी IT जॉब चालू केलाय, हा काही या इंडस्ट्रीमध्ये फार काळ टिकणार नाही. So when Shashank moved to the United States to take a job in a totally different industry, I stayed here. And the reason I stayed here, and he doesn't know this, even at this point, was because
I really didn't believe that he would make it. I was probably very down when I came here, कारण माझ्या आयुष्यातलं मी आय वुड से सगळ्यात मोठं असं कॉम्प्रोमाइज तेव्हा केलं होतं. That period taught me a lot. Always मला कोणीतरी if I wanted to डिरेक्शन द्यायला ऑलवेज कोणतरी होतं आत्तापर्यंतच्या आयुष्यात. पण देन आय सडनली रिअलाइज की आता मी इथे एकटा आहे, सो आय हॅव टू सेल्फ डिरेक्ट माय सेल्फ. आणि हे रिअलायझेशन फार महत्वाचं होतं. माझं स्वप्न सोडून मी एक असा जॉब घेतला होता की जो मला आयुष्यात कधीच करण्यात इंटरेस्ट नव्हता. आणि त्यामध्ये पॉलिन वॉजंट विथ मी, so it wasn't easy at all. This was a really tense time for the two of us too. It was never enough to break us. It was never enough to, in any way end our relationship. असं एकदाही झालं नाही की पॉलिन आणि माझ्यामध्ये काही भांडण झालंय, गैरसमज झाले. सो दॅट काइंड ऑफ गिव्ह मी कॉन्फिडन्स सेइंग दॅट जर का आपण या परिस्थितीत एकत्र दोघं सर्वाईव्ह होऊ शकतो आणि इफ यू कॅन गो थ्रू दिस सक्सेसफुली अँड टर्न दिस अराउंड, आय थिंक आपण आयुष्यभर एकत्र काढू शकतो. Cuisine at Shank's creates its character by its use of simple, direct ingredients. We need any other recipes out? Are we good? I think we're fine. I think we got everything. Okay. Yeah. I'm good. Yeah, he's a pro now. He's been doing it for how many months now, right? No, I don't want to toot my own horn, but I mean, I'm pretty good. Yeah. Cuisine, while being very local to the Maharashtra region, it has a universality to it that is found in its specifics. I am Rosa Maria. I'm the farm manager at Bonnet Farms, and I work for Pauline, Shank's wife. Shank is very particular about the ingredients he uses for his cuisine. So at Bonnet Farms, we try to grow the vegetables to create the exact same taste he experienced in his childhood in India. We grow different vegetables here at the farm, but the main two are eggplant and okra, which are wangi and bendi. There's a funny story about eggplant. Shank always says, Krishna kachi wangi, Krishna kachi wangi. So I took it upon myself to deliver Krishna kachi wangi for the restaurant. In order to deliver Krishna kachi wangi, I visited India and took some samples of the water in River Krishna for analysis. We brought that information. We started to do some experiments in the lab, and we're able to finally bring the soil and the conditions to the proper range to have a successful Krishna kachi wangi. I remember that day, Pauline and Shank were so happy. So we've been doing that ever since. We hear about vegetarian meals on the whole in a vegetarian restaurant, but we really don't think of it as an ethnic restaurant. The cuisine at Shank's, being a vegetarian cuisine, surprises many people by its amount of variety that they're just not expecting.
When I finally arrived in the US to join Shashank, I was met with a completely different Shashank. Boy, was I ever wrong. It was completely opposite of what I had thought. In fact, it actually worried me at first that he wasn't talking about food anymore. Eventually, he did say to me that he still has this passion and this dream for opening up his own restaurant. I was very happy to hear him talking like that again. Something needed to be different this time, though. I felt it was very important for Shashank to find his own voice when it comes to food. I still remember that Eureka moment. माझा कझिन समर्थ, आम्ही त्याच्याकडे एकत्र जमायचं ठरलं होतं एका विकेंडला. आम्ही गप्पा मारत बसलो होतो आणि आठवण निघाली की एकदा मी केलेल्या पुरणपोळ्यांची आठवण निघाली. करेक्ट. आणि मी म्हटलं त्यात काय, मी पुरणपोळ्या आत्तासुद्धा करू शकतो, मला सगळं लक्षात आहे. आणि बिफोर वी नो त्या संध्याकाळी आम्ही ॲक्च्युली पुरणपोळ्यांचं जेवलो. मी विचार करायला लागलो की हे जर का इतकं नॅचरली येतं मला. कित्येक वर्षांनी मी पुरणपोळ्या करत होतो, पण मला एक्झॅक्टली लक्षात होतं मला की माझ्या आजीने मला काय काय सांगितलंय, तर मी हेच का नाही करायचं. आणि आय थिंक आय फाउंड माय डिरेक्शन राईट देअर. As we were driving home from Sam's place, he said to me, what would you think about opening a Marathi restaurant? And I said, absolutely. And that's exactly what I was talking about, finding your own voice. We moved ahead with it and opened the restaurant, and I named it Shanks. I chose Shanks because I wanted to remind Shashank that it's his dream, this is his voice, and he needs to always remember that. We lick this with the fingers, but if you guys are not comfortable with that, these are the special spoons. You take some of this and put it on the bread and you can enjoy it. ही कॉन्सेप्ट जेव्हा आम्ही इम्प्लिमेंट केली, एज्युकेट कॉन्सेप्ट, त्याच्यानंतरचे जे क्रिटिक आले, देअर होल पर्स्पेक्टिव्ह लुकिंग ॲट these 11 courses changed totally. And even though we got feedback or a little bit of criticism, that was a constructive criticism in terms of how we can make things little better than what they are, rather than just saying that no, this is all bad. We came across one food critic who we thought would do justice. His name was Patrick. He agreed to visit our restaurant, and that was such a great honor because he is well known. He's very well known in the industry, and he's a true unbiased food critic. He wrote a review about Shanks, and his article attracted other food lovers and food critics, and suddenly the unique Indian food became attraction to a lot more people than just food critics, and that's where our journey to success started. She's gonna be so jealous that we're here.
I think I really appreciated that they had a food advisor and explained the food. It really helped you understand it better, and it allowed me, I think, to appreciate it a little bit more. Yeah, I never thought we'd get in this place, but I was glad that we were able to. It was a 4-month wait, I think. We had to wait to get the reservation here, but it was well worth it. We love Indian food, but this was very traditional, and they talked about eating with your hands. They talked about the history, so I really liked that experience compared to just normal Indian places. When I first heard about Shanks, I wasn't familiar with Marathi as a cuisine, so I Googled it. When I found out it came from India, I was initially skeptical. When I went to Shanks and experienced the meal, it was truly extraordinary. Puranpuli, a flat stuffed bread, which first of all is very difficult to make, so the skill can be appreciated, as well as the different ways it is presented with a variety of sides. You can eat it with coconut milk, which creates a very sweet, complementary flavor, whereas it can also be eaten with a hot soup, katashi amti, which creates a very contrasting, completely different flavor, which I felt was very interesting to be able to be eating the same dish in several different ways, creating different experiences each time. What I totally love was the ukadishe modak. It requires a great skill to make something that only has 4 ingredients in it. It's almost spiritual. In fact, Shashank has a word for it. He calls it sattvic. This is probably the most sattvic of them all. Another one I remember is called pane. Now, this is a drink. The reason why I remember it so much is because its primary ingredient is mango. आंबा म्हणजे काय हे वेस्टर्न वर्ल्डमध्ये माहितीच नाहीये. हापूस आंबा सोलण्या इतकी सेक्सी गोष्ट या जगात कुठलीच नाहीये. I've never been a fan of mango before, and I think in the West we don't really appreciate it. At least I didn't appreciate it until I tried it at Shanks. And I tell you, I found a new appreciation for mango. The only way you can understand what I'm talking about is you've got to go and try it. Another one was masale bat. I did not know that I could experience the spice in such a fashion. Even the aroma itself was very attractive. And the rice actually had flavor. I thought, how can rice have flavor? In biryani, there are layers of spices, and the rice stands by itself. However, in this, the rice and the spice are one. One of the pearls of Shank's menu is the suralichi vadi. When you first see it, it immediately draws you in by its delicateness. You can clearly see all of the ingredients through almost a silk curtain, and it just draws you in immediately and is a fantastic experience. So basically, I mean, it's been a tremendous journey. खूप काही शिकलो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं एक गोष्ट लक्षात आली माझ्या आणि शिकलो ती म्हणजे चांगली अभिरुची असणं आपल्यामध्ये खूप महत्त्वाचं आहे. एकदा चांगलं काय हे कळलं की मग ते चांगलं आपण लोकांपर्यंत कसं पोचवू शकतो याच्यासाठी सतत प्रामाणिक प्रयत्न करत राहणं, धडपड करत राहणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. शँक्स आत्ता जसं आहे तसंच चालू ठेवायचं आहे. एक गोष्ट मला नक्की करायचं आहे, मला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत मराठी पद्धतीचं खाणं, मराठी पदार्थ पोचवायचे आहेत. नॉट जस्ट टू ईट, पण हाऊ टू ॲक्च्युली मेक दोज म्हणून.
माझ्या मुलीनी तन्वीनी एकदा मला विचारलं की बाबा मी शशांक काकासारखी शेफ होऊ शकेन का आणि तुम्हाला काय वाटेल त्याच्याविषयी. तेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर संपूर्ण तो चित्रपट उभा राहिला. मी क्षणभर थांबलो आणि मग तन्वीला म्हटलं तू कर, म्हणजे मी नक्कीच सपोर्ट करीन, पण याच्या मागे अपरंपार कष्ट आणि त्यांनी केलेले सॅक्रिफायसेस हे आधी तू लक्षात घे. हे सगळं करण्यामागे त्याला असलेली पाककलेविषयी आवड किंवा ती स्वप्न याच्याविषयी एवढा भयंकर त्याचा ध्यास होता. तुझी ती कष्ट करायची तयारी असेल तर तू कर. My name is Shashank Joshi and I'm the chef. So before we start our dinner service, I have a small request for you. You'll see there are small cards placed in front of you on every table. Before we start our food, we do a little prayer, and I'd like to request you to join me if you can. वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज बन होते नाम घेता पुकाचे. जीवन कैची विद्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर वर्ण नो हे जाणीचे